today our honorable guest, State Senator Sepulveda. He is Bangladeshi renowned elected official. Before he was a assemblyman, and right now he is serving the community as a state senator, district 32nd state district. So Luis Bhai, welcome to our channel TT. How are you? Thank you so much. First time on. I hope it's not the last time. But thank you for having me here today. Thank you very much. So first of all, we have a couple of issues with you because you are serving the community as elected official. So yes. Our question is, we wanna ask you about the, you guys passed a bill for house rent relief bill for our community. Yes. What is the update of this bill? Well, it's a bill that's going to provide funding about $100 million for the entire state to help people pay their rent. So people that have been impacted, their economy has impacted them. They lost their jobs or decreased hours or furloughed. The program is designed to help individuals pay 30% of their rent as long as their income is not higher than 80% of the area median income, and as long as the rent is not higher than 135% of the area median income. So to explain this easier, most individuals pay about 30% of the income that they earn, their rent. They'd have to establish to the court, the agency, I should say, that's going to implement the program, that in fact their rent comprises of 30% of their overall income. Then you have to make sure that that person's salary is not higher than $80,000. And then you have to make sure, let's say that the average apartment, let's say, for example, in your community is $1,000. Well, according to the law, they will pay up to $1,350 for rent, because that's 135% over the area average rent in the community. So it's designed to help people who cannot pay their rent. It is designed for people who, without this subsidy, will wind up homeless or in a shelter. And it's designed to help those who really need it. So, for example, me as a state legislator, I still get a salary from the state. So someone like me would still have to pay all my rent, and I cannot qualify for this program. But people that are very poor or have lost their jobs because of the coronavirus will have some help. It's only $100 million. We wish it was a lot more money, but this is the only thing that the governor would agree to. So with that amount of money, we estimate it's going to help about 44,000 people in the state of New York. Very small number. But unless the federal government and Trump gives us more money in the form of a federal bailout, there's going to be a lot of suffering in the next few months, because without the federal government, we just don't have the money to pay for a lot of things that we normally pay for. So there'll be job loss, there'll be budget cuts, communities that get, let's say, for example, housing or, education budget, all these things, monies that we use for education, for housing, for medical care. All of these things are going to be either cut, remain the same, or are going to get less attention because we have to pay other bills. There are essential things that have to be paid, like the fire department, police department, certain professions that are critical to our safety. But a lot of people are going to suffer, but this is going to help about 44,000 people in the state of New York. It's again, it's $100 million that he has to sign off on. Once the governor signs off on it, then the commissioner, the HRA commissioner, can start implementing the program. But we're still waiting for the governor to sign it. Okay, so you said a lot of system, who will benefit, who will get eligible. So may I ask you a question? So what is their role? How they apply for this benefit? Well, that's what we're waiting for. The commissioner that's going to run the program has to create a method for this to start. We don't know the process yet. We won't know until the governor signs the bill
and then the commissioner can start creating the rules and the regulations and the forms that have to be filled out in order to get the help. Probably, I suspect the governor will sign the bill by tomorrow. I'm not sure. And then once he signs the bill, then we'll get information to help people apply for it. People can call my office, 718-991-3161. And once we get the information, we'll be in a good position to help people. Okay, great. I hope people will be benefited from this number. And so you said after the sign and commissioner will make a system who will benefit, who will get benefit, who will not, and who will be eligible or not, right? Right. Okay. So another of my question, a lot of New Yorkers applying for unemployment benefit, especially South Asian community, your community, they told me some people get the benefit properly bi-weekly, but some people still they didn't get. So yes, I understand. The unemployment insurance, the pandemic insurance, and food, of course, have been the two biggest issues that we've had throughout the state. In my office, we've helped hundreds of people obtain their uninsurance benefits, their employment insurance benefits. We have been one of the more successful offices to be able to do that. So again, people can call my office if they need assistance. You know, we get thank you emails and letters all the time because the people in my staff have really learned how to navigate and how to, you know, go from point A to point Z easier than most other people. So if anybody's still experiencing getting their insurance, I encourage them to call my office. And if they don't live in my district, you know, they can check their own legislator's office. If they live anywhere in the Bronx, my office will help. So they can call us up. Again, the number is 718-991-3161. My another question is, you know, the corona pandemic, we are facing a lot of problem. Your community and every community in the, especially not only US, around the world, the corona epidemic, yes. Disaster, everything, business, small business, and job, less people, they are actually facing a lot of problems. So you guys helping the people, undocumented people, which is good. Everything will be smoothly. Hopefully people try to, okay, we'll get some benefit, we'll get from a state and federal benefit. But in the meantime, you know, what will happen in the US, Black Lives Matter. So people are on the street and some people are looting they are from their movement. So what your comment as elected official about the Black Lives Matter, this running movement? This movement is essentially an eruption, an explosion of a problem that we've had in this country from the beginning of this country, and that's systemic racism. There are some police officers that are very good, hardworking people and do what's right. But there is a significant amount of them that don't do what's right, and then they get away with it. We had a few years ago when a football player named Colin Kaepernick decided to take a knee in protest of police brutality in the United States. The man, after that protest, could not get a job back on a football team. He was excommunicated, he was blacklisted. Now, that was a peaceful movement. Now you fast forward 3 years when you have another one of these fatalities involving a black man that's unarmed and not resisting arrest. And so people said basically enough is enough. And it's an explosion of a lot of frustration and sentiment that is real in our communities, Black and brown communities. You know, the criminal justice system treats Black and brown people and poor people, poor white people. The criminal justice system, the police forces treat them differently than they treat people who live in the Upper West Side. Or if you're a white person, generally speaking, you get treated better by many police officers. So what happens now is people get so angry and you have people that are rioting and looting. And that essentially takes away from what the message is, which is we have to reform police civilian encounters in this country. Because for many years, it was really the police acting at its own will and doing whatever they wanted. And there was no real check on the police system. And so I think now
We could have done this 3 years ago in a more peaceful way. But sometimes you have to have civil disobedience in order to have change. And I think what you're seeing here, it's unfortunate that businesses are being looted. I never condone that. But I'm not going to say that the actual reason for these kinds of behavior now are not justified. You know, you cannot have a police officer, a white police officer, a Trump supporter, a person who knew the guy who was killed, that worked together at the same location. You can't have that person kill someone and then not face the kind of charges that they're facing. So hopefully we will take real steps to reform policing in this country, and that'll create a better environment in the future. If we don't take steps now, if we don't take the advantage of this opportunity, then you're going to continue to see these kinds of issues and these riots. There's a law in New York State called 50A, and that's the law that basically shields police officers' records from the public. So if you have a police officer that, say, that has 18, 20, 25 complaints, that information is not available to the public. And a lot of times during cases, during court cases, during litigation, the attorneys that are defending the police officer will invoke that rule so the opposing party can't get a record of their behavior. So what we're going to do is we're going to eliminate that law from the books so that these police officers no longer have this shield that really not many other police officers have in the country. Yeah. It's something that's available here in New York mostly. It's not available in other states. I think 32 states don't have this. New York has one of the strictest rules. And it shouldn't be like that. You have large police departments like the Chicago Police Department, Los Angeles, they don't have this kind of shield. So we shouldn't either. For police officers acting appropriately, then generally speaking, they have nothing to worry about. But if you have a record of constant violence against civilians, that information should be made public. And, you know, the public can use that to demand that a particular police officer be removed from the police force before another tragedy like the one that happened in Minneapolis happens again. Okay, that's great. So we believe New York State and California, as well as Chicago, the police also follow every rules and regulation. But some state, not only all police, some police actually still they have some hatred attitude. That is your focus on. Okay, thank you very much. Yeah. And I'm going to take some comment. I saw some of Bangladeshi, your supporter, they love you a lot. The Luis Bhai, we don't see you last couple of day or last couple of months with our community, but might be he missed it. But you can explain. Some Bangladeshi people still miss you. Yeah. Well, I mean, first of all, I appreciate the fact that I'm missed. You know, the Bangladeshi community is very close to my heart. Mm-hmm. I'm thankful because it was one of the first communities to support me when I ran for the assembly and then the Senate. You know, I've been to Bangladesh and I plan on going there again once this coronavirus issue is resolved. I plan to go at least once every 18 months. I'm going to see if I can make it this time because of the crisis. I have visited. What I've done recently is I've spent a lot of time getting food to poor communities. Getting personal protection equipment like the face mask and the gloves. A lot of what I've been doing lately has been organizing food drives for poor communities that can't afford to feed themselves and getting masks and helping out. Now, I did St. Paul's Church. There was a big food drive there where I saw a lot of members of the Bangladesh community. I've been through Starling Avenue. Checking up on the business there, and when the rioting happened, I drove by there too, and I had to go to make sure that nothing was happening in that community. And we have also, we have been one of the most committed officers to helping, not just every resident in my district, but in particular the Bangladeshi American community. You know, we have someone who speaks Bangla in my office, and the reason is because we know that a lot of people from the community, the Bangladesh American community, don't speak English fluently. Mm-hmm. So we have people in our office that help with that community, and we've helped many members get their unemployment insurance. So even though you haven't physically seen me, I have been there in spirit, and I have been working every single day to get food and personal protection equipment
to our communities, and you'll see me soon. I'm going to be doing a major giveaway. Yeah. So follow me on social media, and where I'll be. Okay, I hope Mr. Nazrul he get the answer. Luis Bhai explain his activities on the corona pandemic for the community. So we hope you will continue support to our community as well as your constituents who lives in your area as well as whole estate. So as the elected official, my last question is, we know some of Bangladeshi community member are running for the assembly, running for the district leader, assemblyman, and others position as a Democrat. So what is your comment, and will you support them? Well, I don't believe that in my Senate district there's any Bangladeshi American running. In New York City, like two women, Mary Jobaida and other women, Mamota might be, Momita and Joy Chaudhary. I'm very supportive of Mary Jobaida. Anything I can do to help her, I've told her I'm willing to do. But I don't think there's any other candidate that has asked for my support. Might be Mohammed and Mozumdar, he will running for district leader 87, might be. Because, one thing is that if you want me to endorse you, you have to ask. If you don't ask me, I don't know. Right. So I know that I had conversations with Mary. I've never had a conversation with Majender about running, ever. Yeah, so I don't know what he was doing. I know eventually, but from what I learned, he was not on the ballot anymore. So because people very well, Bangladeshi people know you as a Bangladeshi friend. That's why I ask you. It's not intentional. It's just open discuss, because of people want to know, our Luis Bhai, whether he will support our community member or not. So that's why I ask this question. Another person comment, Luis Bhai, Assalamu alaikum. I convey salam. Luis Bhai, we missed you a lot, and we want to your support more, because we are actually hopeless about the corona epidemic. He tried to focus on his loser. He might be the small business owner. So what about your comment? Like Khalil Biryani, like restaurant, is a small business owner. They are actually sufferer. There's an example of we've made attempts to help businesses survive, either connecting them to the city programs. For example, some of the restaurants that maybe could provide halal food while the food is being distributed throughout the city for people, especially halal foods. I try to help work that. I promoted a lot of the restaurants, especially one of my favorite restaurants in Queens is Khalil Biryani. So we tried to promote him as much as we can. And any business person who needed help, either applying for the loans that the city was providing, or will need help with the payment protection federal bill that got out of the Senate. We're not sure the president is going to sign it. But if anybody needs help, any business plan, all they have to do is ask, call my office. If anybody wants to meet with me, all they have to do is leave me a message in my office or social media. And I've had people from throughout the district call me in need of food, and I personally have taken bags of food to people in their house. So whatever they need, they can always call my office, and I'm here to help the Bengali community. Thank you very much on behalf of Channel TT, and we're gonna take leave from this live show from Channel TT to our community. What you need like support for as elected official? Can you express and before you leave? Well, sure. Like right now, what's really important to me is to be able to get food distributed throughout the community. There's so much poverty in our community. So many seniors that are going to bed hungry, or have to decide between buying food or paying for insulin, let's say. So if people in our community can help with that effort, if they want to contribute, they want to help, we go out to pantries and we help put stack of foods together for bags and boxes for people to take home. There's a lot of need for that. There's a need for translators. If anybody wants to volunteer time in my office to help me translate, there's a need for that. And there's just a general need for people to be kind and contribute if they have the money
for those that are less fortunate. Those are the things that I need as support from my office. And of course, I'm running for office, so I hope that people will vote for me June 23rd or the primary. I've done my best to work for the Bangladeshi American community. I think I try to deliver for their particular issues, be it immigration issues, being undocumented immigrant issues, being poverty, because there's a lot of poverty in the Bengali community that people don't talk about. But whatever I can do when there's a victim of any kind of Muslim attack, then I will be there. So, reach out for me. I guarantee you either see me or hear from me, but we'll have communication. Thank you very much, Mr. Lewis. We believe you will continue your support to our community, Bangladeshi community, South Asian community, as well as your constituency people, folks. Have a wonderful day, and God bless you. Thank you. God bless you as well. Dhanyabad. Dhanyabad. Assalamu alaikum. Alaikum salam. প্রিয় দর্শক, চ্যানেলটি এই চ্যানেলটি মূলত ট্রাফিক ট্রান্সপোর্ট ট্যুরিজম টেকনোলজি বেসড অন এই 4-5টা ক্যাটাগরির উপর নির্ভর করে যাত্রা শুরু করছে এবং করেছে। এরই মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি যে ইনস্টেড অফ ট্রাফিক ট্রান্সপোর্ট ট্যুরিজম এর বাইরেও আমরা কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর এবং নানা বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে। আমাদের রয়েছে চ্যানেলটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের এই নতুন কার্যক্রম তারা সাফল্যমণ্ডিত হোক। অচিরেই আপনারা অনেক পরিচিত হবেন, অনেক মানুষের মধ্যে আপনাদের বিস্তার হবে এবং চ্যানেলটির যাত্রা শুরু হয়েছে, তাকে প্রাণ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, যাতে প্রবাসীরা কর্মব্যস্ততার মাঝেও অল্প সময়ের মধ্যে লেটেস্ট তথ্যটা পায়। অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সেটা ইংলিশ এবং বাংলা ভার্সন দু ভাষাতেই আমরা এই চ্যানেলটির দর্শকদের মনের খোরাক জোগানোর চেষ্টা করছি এবং ইনকাম কমে গেল, সিটি বন্ধ করে দিচ্ছে, যানবাহনের অসুবিধা হয়ে যাবে, ব্যবসা বাণিজ্য হবে। তবে গ্রোসারির ব্যবসা ভালো। যেমন এতগুলা কয় বস্তা নিচ্ছেন? 10 বস্তা। তাই নাকি? 10 বস্তা এত খেতে পারবেন? 10 বস্তা আপনি নেওয়ার কারণে যদি তাদের সংকটে আরো 10টা পরিবার যদি না পায়, সেটা কিভাবে? না, তাদের শুনলাম তো আছে এনাফ। এই নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করা চ্যানেলটির যে পদচারণায় এর নেপথ্যে এই চ্যানেলটিকে বিল্ড করার জন্য একেবারে ডেকোরেশন থেকে শুরু করে অফিসিয়াল যে কাজগুলো আমি এবং আমার পরিবারের সাথে আমার সন্তান এবং যারাই রয়েছেন, আমার শুভানুধ্যায়ী সুরিদ, প্রত্যেকে তিল তিল করে এই চ্যানেলটির স্টুডিওকে দাঁড় করিয়েছেন। চ্যানেলটি এটা নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছে এবং এটি একটি টোটালি আমার কাছে মনে হচ্ছে একটি নতুন কনসেপ্ট। চ্যানেলটিকে শুভেচ্ছা ITV US এর পক্ষ থেকে। যে ধারণা নিয়ে এটি করা হচ্ছে সেটিও খুব নতুনত্ব আমার কাছে মনে হচ্ছে। একেবারে নতুন ধারার একটা টিভি চ্যানেল স্বাগত জানাই। আর একটি ব্যতিক্রম ধর্মী একটি চ্যানেল আমার কাছে মনে হচ্ছে, যেটা আমাদের এই পয়েন্টগুলো এই টিভির মাধ্যমে আরো জানবে মানুষ। সেটা আজকে আমরা একটা স্টুডিওতে পরিণত করতে পেরেছি, একটা চ্যানেলে দাঁড় করাতে পেরেছি এবং আপনাদের ভালোবাসা এবং সহযোগিতা আমাদের এই চ্যানেলটি আগামী দিনে এগিয়ে যাবে এবং সেই সাথে আমরা ওয়াদাবদ্ধ যে কমিউনিটির সব গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর, তবে আবারও বলছি, কোনো রাজনীতি এবং পলিটিক্স আমাদের এই চ্যানেলের সাথে থাকছে না। এটা একটা ব্র্যান্ড নিউ পদক্ষেপ। আমরা চাই এই চ্যানেল সাকসেসফুল হোক এবং এটা একটা ইউনিক টিভি চ্যানেল অ্যান্ড উই ওয়ান্ট এভরিবডি সাপোর্ট। সো নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে কয়েস বাইস দিয়ে আসছেন, সেটাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্প্রচারিত এই চ্যানেলটি মানুষের সমস্যা এবং সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাবে। আমাদের যেই মটো, আমাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের অতি জরুরি। চ্যানেলটির অগ্রযাত্রায় আলাক্সা পরিবারের জন্য সবসময় পাশে থাকতে পারি এবং খলিল হালাল চাইনিজ, খলিল সুইট সর্বদা সাথে থাকবে চ্যানেলটির সাথে। ধন্যবাদ চ্যানেলটিকে। চ্যানেলটির অনেক শুভেচ্ছা রইল। এবং এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব যে ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্য, মেডিকেড এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ নিউ ইয়র্কের অভিবাসীদের যে স্বর্গরাজ্য খ্যাত নিউ ইয়র্ক সিটির যত গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সেগুলো প্রাধান্য দেওয়া হবে। I would like to welcome a new channel, a new news media, a big one. I want to welcome Channel TT to the Bronx and to cover the media wherever it is needed. নিউ ইয়র্কের মূল স্টুডিও
পাশাপাশি আমাদের ঢাকাতে রয়েছে আমাদের ব্যুরো অফিসের সাথে আমাদের একদল তরুণ সংবাদকর্মী কাজ করছেন। 24/7 আমাদের অনলাইনে নিউজ কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে। আসলে আমাদের দর্শকদেরও খুবই প্রশংসা অর্জন করবে বলে আমি আশা করি। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে আমরা আনন্দিত। ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে চ্যানেলটিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চাই দর্শকের দিক থেকে আপনারা ভালো ভালো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করবেন। যে চ্যানেল টিটি এইসব বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন। এখানে পেশাদার সাংবাদিকদের জায়গা হবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই চ্যানেলটি বাংলাদেশে ব্যুরো অফিস খুলতে যাচ্ছে, সেটা শুনে ভালো লাগছে। চ্যানেল টিটির সাথে যারা সম্পৃক্ত, এর নেপথ্যে যারা আছেন, আমি এর অনেককেই চিনি ব্যক্তিগতভাবে, যে কারণে আমার মনে হচ্ছে ইনশাল্লাহ এই চ্যানেল খুব ভালো করবে। এবং সেই সাথে আমাদের স্টুডিও, লাইভ টক শো, রেকর্ডেড টক শো, সংবাদ পরিক্রমা, ট্যুরিজম, ট্রান্সপোর্ট, ট্রাফিক সব কিছুর উপরে আমাদের এই সংবাদকে গুরুত্ব দিচ্ছে ঢাকা থেকে আমাদের তরুণ সংবাদকর্মীরা। তাদের মুখ থেকে শুনে আসি তারা কি করছে। গতানুগতিক ধারার বাইরে চ্যানেলটি একটি নতুন আয়োজন। আমরা সংবাদ মাধ্যমে নতুনত্ব নিয়ে আসছি, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশা রইল। আমরা আশা করি আপনাদের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে যাব। এই বাংলাদেশে এই প্রথম একটি চ্যানেল আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। শুভ সন্ধ্যা, আমি সোহান, চ্যানেলটির পেছনে কাজ করছি আমরা। সবাইকে আমাদের চ্যানেলটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। দর্শক, এখান থেকে চ্যানেলটি যখন শুভ লগ্নে তিল তিল করে গড়ে ওঠার পেছনে ছোট্ট খোকা, সেও যেমন আমাকে সহযোগিতা করেছে, আমার পরিবারের সবাই আমাকে সহযোগিতা করেছে এই চ্যানেলটিকে এগিয়ে নেবার জন্য। এবং তার দৃশ্য আপনারা এই ভিডিও ফুটেজ দেখলেও বুঝতে পারবেন। Hello, this is Channel TT. You are watching Channel TT. আপনারা আমাকে চেনেন, দীর্ঘদিন আমি এই কমিউনিটিতে কাজ করছি, সংবাদের সাথে রয়েছি এবং সংবাদের পেছনের এবং সামনের যেভাবেই বলি না কেন, সংবাদকে ভালোবাসি বলেই একটি ড্রিম, একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে চ্যানেল টিটি। প্রথমে আমাদের এই বাঙালি জাতির এই ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে এই আন্তর্জাতিক শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরবে, এই প্রত্যাশাও রাখছি আমি আজকে এই দিবসে। আপনারা অনেক আশা করি অনেক বড় চ্যানেল হবেন। যে শিবলি চৌধুরী কায়েসের সাংবাদিকতা আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি সবসময় একটা ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু নির্মাণ করার চেষ্টা করেন, উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। এই চ্যানেলটির সাথে আপনাদের ভালোবাসা জড়িত, আপনাদের প্রত্যাশা জড়িত। সেই প্রত্যাশা পূরণে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, চ্যানেলটিটি পরিবারের পাশে থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে এগিয়ে নেবার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন, সেই প্রত্যাশা করছি। চোখ রাখুন চ্যানেলটির পর্দায়। তবে ভুলবেন না www.channeltt.com লগ অন করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ, টুইটার, ইউটিউব, লিঙ্কডইনে আমাদের পেজে গিয়ে আপনারা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিবেন, আপনাদের পরামর্শ জানাবেন। চ্যানেল টিটি যে ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে বাজারে আসতে চাচ্ছে, এটা আমি জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। সৃষ্টিশীল চিন্তায় মানুষকে বিকল্প চিন্তা উদ্বুদ্ধ করবে এবং নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় উঠবে। দক্ষ চৌকস একজন মানুষ এবং তার নেতৃত্বে নতুন যে ফ্রন্টিয়ার হলো, একটা নতুন চ্যানেল, নতুন ধারণা, সেটা আলোর মুখ দেখবে, এগিয়ে যাবে। সবসময় আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করবে চ্যানেলটিটি। আপাতত আমাদের টেস্ট ট্রান্সমিশন চলছে। টেস্ট ট্রান্সমিশন শেষে আমরা চেষ্টা করব পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারে। সেই পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারের পাশাপাশি আমাদের 24/7 24 ঘন্টায় দিনরাত চ্যানেলটির ইংলিশ এবং বাংলা, ইংরেজি বাংলা মাধ্যম, উভয় মাধ্যমে দু ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সব খবরাখবর আপনাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা এবং সেই প্রত্যাশা রেখে চ্যানেলটিটি পরিবার আপনাদের মাঝে বেঁচে থাকবে, এই প্রত্যাশা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। সাদাকা ফাউন্ডেশন ইউএসএ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সাহায্য সংস্থা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিপন্ন মানবতার পাশে সব সময়। করোনা মহামারীর এই দুর্যোগে 7 দিন 24 ঘন্টা আপনার পাশে আছে সাদাকা ফাউন্ডেশন। আপনিও সাথে থাকুন। হটলাইন নাম্বার 718
2009222। আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাই, স্বাগত জানাই এবং আপনার পরিশ্রম সফল হোক আমি এই দোয়া করি। কারণ হলো কি, দেখেন এদেশে একসময় আমাদের দেশের লোক ছিল কম, একসময় গণমাধ্যম ছিল না। এখন দেখেন অনেক পত্রপত্রিকা প্রচার হচ্ছে এবং গণমাধ্যমের জন্য টেলিভিশন চালু হয়ে গেছে, কিন্তু এই চ্যানেলটা ছিল না। আমার মনে হয় না অন্য কোথাও আছে, এ প্রথম। আপনি একজন জিনিয়াস, আমি আশা করি আপনি সফল হবেন এবং আমি দোয়া করি আপনি সফল হন। এতে আমাদের কমিউনিটির মানুষ খুবই উপকার হবে, কারণ নিত্য নতুন আপনার খবর পাবে এবং তাদের অভিমত জানাতে পারবে, প্রকাশ করতে পারবে। জি জি জি, এটা আমি মনে করি ইজ এ ব্রাইট ফিউচার। আপনি এটা, আমি বহু বছর ধরে থাকি এই দেশে, প্রায় 30 বছরের মতো। তবে এই গাড়িতে নামার আগে আমি অনেক কোম্পানিতে কাজ করেছি। এই কাজে আসার পূর্বে আমি ভালো একটা কোম্পানিতে ম্যানেজমেন্টে প্রায় 15 বছর ছিলাম। আমাদের দেশি ভাই যারা আছে অনেকেই হয়তো লজ্জাবোধ করে, দেশে যে বলতে চায় না যে আমি ইয়েলো ক্যাব চালাই বা উবার চালাই বা আমি ক্যাবই বলতে চায় না, ওনারা অন্য পরিচয় দেয়। আসলে এটা বোকামি, বড়ই বোকামি। কারণ আমি পরে দেখতে পারলাম, আমি যে কোম্পানিতে কাজ করেছি, এদেশে আমরা থাকি, এদেশের ব্যাপারে আজ সারা বিশ্বেই জানে কি পরিস্থিতি। ধরেন আপনি ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে হলে আপনার স্বাধীনতা প্রয়োজন আছে, ছেলে মেয়েকে সময় দিতে হলে, মেধা বানাতে হলে তাদেরকে সময় দিতে হবে। এই সময় দিতে পারে যারা এই কেবি এবং উবারে কাজ করে। সেজন্য আমি বলবো যে আপনারা লজ্জা করবেন না, বলবেন উবার চালাই বা আমি কেবি বলতে চায় না, ওনারা অন্য পরিচয় দেয়। আসলে এটা বোকামি, বড়ই বোকামি। কারণ আমি পরে দেখতে পারলাম, আমি যে কোম্পানিতে কাজ করেছি, বড় পজিশনে কাজে ছিলাম, অনেক প্রেশার ছিল কাজে। তারপরে ভ্যাকেশন পাওয়াটা বড় কঠিন, দেশে যাওয়ার সমস্যা, অনেক টাকা খরচ করে দেশে 20 দিন 21 দিন যেতে আসতেই আপনি 4 দিন চলে যায়। আমি যখন গাড়িতে নামলাম, বড়ই স্বাধীনতা, উপার্জন হলে দেশে যে কোনো সময় যাওয়া যায়, কারো কাছে অনুমতি নিতে হয় না, আমি নিজেই বস। এটাতে সবচেয়ে বেশি সফলতাই বেশি, যাদের সংসার আছে, ফ্যামিলি আছে, তাদের জন্য এটা A+। হ্যাঁ, পরিবারকে সময় দিতে পারে এবং তার নিজের স্কেজুল করতে পারে, সময় মতন কাজে যেতে পারে এবং আপনার যদি নামাজি হয়ে থাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারে, আনুষঙ্গিক কাজগুলা তার স্বাধীন মতন করতে পারে। বাংলাদেশে তো জানেন, বাংলাদেশের মানুষ হইল, ওনারা হলেন আপনার একটু আরামপ্রিয় মানুষ এবং রাজনীতি করতে ভালোবাসে। সেজন্য আমাদের দেশে এখানে বসবাস করে অনেক সংগঠন থাকলেও এটা A+, কিন্তু ওনারা বিকালবেলা আড্ডা দিতে পারে, কথা বলতে পারে, দেশ নিয়ে গবেষণা করতে পারে, এটা একটা A+। এবং ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে যেতে পারে, আনতে পারে এবং ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন, আমি যখন এই নিউ ইয়র্কে ব্রঙ্কসে আসছি তখন তো মসজিদ ছিল না, একটা মসজিদ ছিল। এখন আমাদের আশেপাশে 9টা মসজিদ এবং প্রত্যেকটা মসজিদেই দেখেন আপনার প্রত্যেক ওয়াক্তে 5 থেকে 6 লাইন লোক হয় জামাতে, ইনশাল্লাহ। কারণ হলো কি, আমরা এই যে কেবি, উবার এবং নিজের স্বাধীনতা আছে বলেই আমরা এই মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে পারি অথবা রাস্তায় পড়তে পারি। কিন্তু যদি কারো আন্ডারে কাজ করা হয়, এই স্বাধীনতা থাকে না সব সময়। সেজন্য এটা একটা A+। আপনারা গর্ববোধ করবেন যারা গাড়ি চালান। এটা হলো বিজনেস টক। আপনার এখন তো যেমন ইয়েলো ক্যাব, তেমন উবার, তো অন্য অন্য কোম্পানি আছে, সবাই বিজনেস ফেয়ার আপনার সবাই বন্টন করে নিচ্ছে এবং সিটি যারা আমাদের দেশি মানুষই বেশি আমরা এই কাজটা করতেছি। এটা একটা কঠিন কাজ, এত সহজ না যেভাবে বলি, কারণ রাস্তার মধ্যে জঞ্জাটে গাড়ি চালাতে হয়, বসে থাকতে হয়, আবার অনেক সময় অনেকে অলস
আমার অনুরোধ থাকবো যারা মুসলিম আপনারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, আপনার ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় দেবেন। এটা বাংলাদেশি মাদ্রাসা না, এইখানের মাদ্রাসায় আপনার 5 গ্রেড পর্যন্ত আরবি সহ ইংলিশ, বাংলা, অন্য ক্লাসগুলো হয়। এই জিনিসটা আমাদের দেশে নাই। আশা করি আমাদের দেশেও এক সময় এরকম মাদ্রাসা হবে যে মাদ্রাসার মধ্যে আপনার গণিত থাকবে। কামরুন ভাই, আপনার মনে আরেকটা শো আছে। আমি এজন্য একটু কথা বলতে চাইছিলাম। আপনি একটু ওখানে ট্যাক্স দিয়ে আপনি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করে তারপর আপনি বেরিয়ে যান। আচ্ছা, আমি প্রথমত আমাদের সাংবাদিক সহকর্মীরা এখন আছেন, বিভ্রান্তি নিয়ে আমি